Hi guys, welcome back and extraordinarily happy about we're back to my side live stream and heard some bad news like someone are trying to sell my hometown's flat since I haven't yet back to my hometown in since years and so that they are trying to do something bad backstage, but they haven't really succeeded that, and they urge my family member and to go my hometown to have some like certificate, that is kind of graduation certificate and also becoming, and that's why they are wants to pre-take that kind of a celebrating feeling, and that's why they want to do that. Most of them are my professors, but they wear some, so to say, they buy some workers Einführungszeichen to do this because they don't want to take responsibility and because they are high reputed in our society, and but they always do bad thing, and Blues just use some other worker, and that's why. And well, back today, and we bought several things today, and I want to show you guys, but I don't know and how to kind of calm down this kind of unpleasant feeling, and it's like um yeah, how to describe, like they're possessing you, and because they don't have much more knowledge than you, and they have several degree but from arts, and that's why it's kind of a struggle and to think now. Yeah. So from a point of view, and we now currently throw that away and to have some new, yeah, yeah. So date time now is for 15 o'clock. Let's just say the minutes and seconds because that's so important. What I just said, I don't know because that's all in my conscious, and so so also in the professor notes becoming very hurtful, like using some proper quantum energy and hurt me already like 4 to 5 times, and also Professor Camille this semester becoming kind of outside is still normal, but he trying to eat my blue quantum in my in my brain, and that Peter more even more, and only the sexual intimacy part. I feel like enough for this university, and I don't like them any. And what made me today is not all from them, and it's anything from them, and they are give me it's only beaten and hatred and hurt, extreme hurt. So my point of view, I don't really think, I don't trust them. Even I currently possessed by Leah Sickerman and that kind of like PhD and based in the provenance Lehrstuhl, and but we're gonna talk that later in some kind of point. But they are using this kind of 房产证 and to restrict our access and to our own vulno. Even we bought that 2017, and we bought that vulno, and that's not new, but they have formalized that process because recently, since 2024, and I have moved to Berlin one poor family's vulno that is Wohngemeinschaft like Vicky, and then the poor person and his family was totally possessing my intimacy part, and that's a long story. And so that finally they found something like to dastardly possess the intimacy part, and so the intimacy part was kind of you cannot get rid of them, and unless you to achieve to another level, and then they are draining energy, and every time use the umbedo and etc. to threatening my family, and this time they want to use some function and etc. because that is a liberal tax,
And so I really don't think that 20 euro can buy a Bono, even in Germany, in China. Even China currency is kind of cheap, but you still cannot use that under 20 euro in bill supermarket and like a custom bond and to buy something like a Bono, and you're freaking joking about this, and yeah, I'm not that accountant, and so we don't know how to deal you, and we want to test your limit, and we on the class don't want you to hear anything about our thoughts, and we are in the Thai American Institute, and other institute was considering how can we just taking free from her, and also in the faculty class, and let her just know, and but sell everything, and and from her, and even my family was another city different than Berlin, and that is even not the same country, and they kind of using this kind of soul connection and link with your hometown's conscious, and to try to sell everything from you. Why they are so ridiculous, yeah, especially for even like current party like German party who drives the main majority, and this kind of CDS CDU party, and that's kind of very different than also SPD, like also the union party, they are also not allowing this kind of thing happen, because they know that it's a different place than Berlin, and so that I kind of think that is very funny, but if they think that is real, okay, fine. So you can use 20 euro and buy a house, even not just a volume, and buy a house, use 20 euro. But we couldn't, so we jump into the content and direct study. How funny is that, meine Güte? And whom this red bean professor Odican, and who we got now today a lot of things, and sure guys, this is what they think I am similar like this one, and so I got this from Chibo, and it can do a lot of things, for example, like this and that, and yeah, much more like grocery store, and etc. It can also make sense. Yeah. Fine. Okay, fine. So let's just do things, and I think that's kind of funny, and because I want to continue to say the reason is that for example, like SPD kind of social democratic democratic union or party, and they kind of like how to say that, social democratic, united and gesellschaftlich, and all happy together, and this kind of so you help me, I help you, that kind of solidarisch, brotherhood, and etc. And another party which currently yeah, make a trend is that the party who kind of like more tended to three, like who then is who, and means that means that actually, like you are and you are not someone you thought you are, and you thought you are, that is not current time point. Current point, you are who you are, right? So that's why it's like for them, this kind of thinking pattern, like with a link and etc., was not really functioning. Yeah, but whatsoever, and we shouldn't talk about some political and insensitive content. But the reason is that I really feel like, yeah, it should be talked about in this
sense, because currently that kind of thinking logic was not functioning, and you cannot use 20 euro buy a Vono. You cannot buy a room. You can, but you can buy a house, and that is not possible, and that's why it's kind of another way of thinking. Yeah. So, and we change light. This is much better, and later Hinton is one dog, like a toy dog, and that's great. My good. Yeah, and otherwise we got also several things, and but I feel like more comfort today, and yeah. Not wondering why university doesn't destroy you, because they could think that everything is not free, and they can use this kind of, yeah. Also, professor, because yeah, because I was in the university for a long time, and not like recently, and that's why from their point of view, I know a little bit how they are functioning. And one thing is that the professionals already know my hometown school for a long time. Like uh, in 2018 or 2019, that time period, and Professor Notes was helped to be a renter under my hometown second Vono. And so we know very well. Actually, we know very well. Actually, but I don't know who is currently. That's why he is not sure about who is currently possessing and framed capital. And but I can yeah. So that's no change. But the reason is that in that time, and we have the similar conscious, and that's why, or not similar conscious, like yeah, kind of conscious of group of conscious that was shared, like for example, and then this problem, like the someone I find my home transformer, like wants to rent, and they use 322 and to rent the 5 and so that sometimes like if I don't sit in the 6-1, and they won't do that. But the problem is that in the faculty, and you should always pay attention to that, you don't sit the position, for example, like your host grandma, right? So host ma, and but we don't see each other many years since the common mission, like this kind of time period, and you don't allowing to really have some private connections and etc. So kind of like a job, right? So in this sense, today we got a free, and I don't need to go to university, but I have the Startund-Allokation, and I haven't seen saw that timing, so I also don't know go. And there's someone called like um uh advanced 传几两 or whatsoever, and they coming to find my hometown second one, and think that whether rent is possible, because was Zhu Xiaoling and was one of my classmates was there, and she hold the last lowest boundary, and so I was thinking, okay, cool, and because in that time I was very suffered, and almost cannot really have the normal condition of living, and very extremely beaten heart in this and those kind of thing. And the professor notes was the econometric professor, and in that time the Timo Schmidt professor was as well, but I more or less think that is the professor notes instead of Professor Schmidt, and so that you can think of that the story about this whole thing.
and but we already almost run, but I don't I said not to take okay, and the reason is that I want to back my hometown and to see the volume, and then to give to or to run to others, and um, the reason is that the current volume is kind of new, but not relevant with the place which I currently run, and this is only for half a year, 6 months, and then that yeah, that was one that someone find to run the volume, run the flat, and then I was thinking not okay because the process was going too fast, and the reason is they really have a lot of destructive moving process, and in that year and 2018, and I haven't really confirmed that the new floods, and I just went back once, like 2019, and I back to my hometown like 2020 or 2021. I haven't remember that which year is that, and they come through, and I was thinking the moving process was too hurtful, like very very suffered, and I should go back to see and how that is going on then run, and instead of before I back into run. It's actually same as the comps measure, like one module, and it is the same story. Like if you, for example, like before students achieve the means that's not non P, right? So that sometimes you wait a little bit until everything finished, until the print point, that would be fine. And and okay, that's the story, and then I found very hurtful in the moving process. I was planned to go back 2018 and to see my hometown's volume, and to together move and one by one, and not just like hash and with my families with my cousin's father, like Warjo and etc., and they are involved in the moving process, but it's kind of like a harsh process, and I really want to go back and to self design and what should be placed in which kind of place, instead of just let someone else to move the things and etc. But at least until now, and the Fates department has break the rules and blue ground and even more. So Fates is Fates, right? So the Lateinamerika Institute professor, and background is Bettina Gerg, is Marco professor currently, and so they all did done that thing, and this who knows, would you like the professor from Australia, and they gonna do that last skill, and last thing of the whole module, and all the Miko was because she was worked in the UK university, so I was much more shocked and than ever, and so to say, and they break rules, and so that because of the IV in that year is not 99 is 99 years celebration. Only last year is the DIV 100-year celebration year. um, previous, that is 2018, and just think about that, like 5 years ago and six years ago, they already determined everything was happening for next time period, and that was very suffering. The reason is that you have ignored the time intensity, and you directly wants to that something gonna happen in 5 years or 6 years, and you want that happen now, and that's why the situation was very suffering, and so I hope that the time setting could be somehow proportional, and instead of like
like DIV celebration time, like 99 years and 100 years, and you want that pre-happen 5 years, and then what about the rent payment? What about the payment rent and like each year the things and etc. And so that's very struggle and that's very suffering. But if you want to have a good future time and you it's valuable to now suffer, but I already paid, right? Paid, but will continue to pay, but will not that intensively pay. But as today is also something. And okay, so let's just into the study process. And before everything starts, we always want to speak like 30 minutes, and instead of finally can begin the study. Okay, fine. Just let's prepare a little bit, and I need a hairband and anything else. And then I find it is very ridiculous because that is my Albanic classmate, and before during the month, and they sent one advertisement like check something like Wassergeräte oder so, Warmwassergeräte. And I was thinking that is not from this kind of company of rent, and also not coming from this current house verwaltung of this building. And then I was thinking, oh, cool, who then is who then that should be. And then I've been told somehow like in my conscious that is my Albani classmate, and they together with that Russian guy has used me a lot. And so that coming from some deep things, right? But you can observe something like in bright light, like you can observe that in the yellow green light. But if you think everything should be dark blue, and then that is somehow that is somehow else. That is somehow else. But I would rather to avoid the energy from the dark blue, and the reason is that they always let you feel some kind of emotional guilt, but you don't need to feel that way, and that's why my philosophy and to choose always what is happy and what is high energized instead of choose that. And so because you only have one, you only have time at this kind of a certain time point, and you can choose to be okay or fine or you yeah. So okay, so fine. I just prepare a little bit and hairband and etc. This kind of all kind of thing, and yeah. 哎呦天！哦天呐！Finally，我们终于把这个撑起来了。哎呦天呐！然后这块灯就亮了，我的天呐！啊！
嗯，OK，行，那我们现在开始了。然后我学习的话，我不太注重外表，然后因为我觉得学术这个事情，然后那个和长相没关系，然后所以我一般来说不太看那个 Outlook，然后但是我看的都是 intimacy part，所以对我来说就是一旦开始学习的话，就是最主要的是那个你自己的那个就是出 energy，然后它是 function，它就可以。我觉得外表不是很重要。对，然后加的自由还是买咖啡，然后把这个放到这儿。对，那我就开始学吧。就是布鲁斯有点发腻。但这个下面的话是会净化空气的。OK，let's go。1641，对，然后我的 several rules in my style 就是，如果你就是一定要思维一定要转动起来，就是就是对，一个是要 keep 想，然后另外一个是就是思维一定要是 beat，然后就是思维一定要转动起来。这个果然是最好的，因为它一打开，然后它就可以发热，然后而且只要15点几欧，然后就很好。对，那我觉得还是 KitchenAid 比较好一点，因为对，嗯。对啊，kind of 会想念在这里住的时间，因为这里的环境真的很好，除了价格有点高之外，但是和同类的就是高那么700欧左右，和同类的相比，确实高了一个 service 的比例，对。我主要是怕就是那个，就是我之前的房东会利用，然后利用这种，就比如说办一个房产证啊什么之类的事情，然后就他可能就会想做一个房产证，然后就想把他们的所有引巴地进去那种感觉。所以我自己就是这几年，然后对零的要求比较高一点，然后我就感觉我思维里面就容不得这样的事情发生，然后所以我自己这样想的。然后我今天想的是，我买一个就是不是那种 fancy color 的，而是那种就有点像 Alina 青，然后它那种，就是感觉质量很差，然后呼药的那种咖啡机啊，就感觉你好像不行，然后需要帮忙那种感觉。然后我是这样想，但是我没有，因为我一看价格有点高，一个咖啡机，然后要600多欧，然后还有999欧的，然后
我说算了，我的天呐，我就不买了，我的天呐，我又被打了一下。OK，那我们就开始学，然后大家不要觉得好像有点压抑还是什么样的，是诸如此类的感觉。然后如果有的话，就尽快告诉我，然后会进行一个 adjustment。然后我今天买到了一个很喜欢的一个茶的味道，然后它的那个茶香，然后就溢出来的那种感觉，然后就是 Bonner， 就是 it bears up 的，然后就是 Bonner， 就是我之前的一个邻居，然后我们两个很就是我们关系很，其实so relation very well， 就是邻关系很好，但是我们之前在一块威哈里面，我们住了一年半左右吧，差不多。然后周哥他们几个的那个就合作关系都挺好的，然后对。然后这两天兰迪告诉我说，我可能最喜欢的是我那个就是混血邻居，然后他就很帅，然后他也很聪明，然后他后来学法律的，然后最后他好像是他那个简历上面我不太相信，但他至少过了第一个就是国家考试，我觉得还很难。然后后来他那个成绩是 they are here for heaven，然后我就惊到了，因为你知道为什么他得到那个最好的成绩吗？因为我在那个 Baltimore Plus 那边住的时候，然后他把我 shock 了好几次，然后他有一次23年的时候他把我 shock 了一次，然后结果后来还要让我去注册什么匪爱 meter 匪爱，然后最后他还要让我去打那种 cancel 法，然后因为他们那个 UC Harvard 就是那个 Schweitzer University， 然后他们的那个 cancel 法就是那种就是法律事务所，然后让我去找那个，然后他说这个问题是怎么样的，然后后来就说他意思如果你 burner 然后能给你传递这个信息的话，如果你的下线能 understood 的话，那就代表你能 understood。然后你到底说的怎么样，并不是很重要，但是你跟你有相同思想或者是认可你思想的人，如果能听得懂，或者是能很好的把这个事情然后给表达出来的话，也愿意为你的思想去做一个阐释的话，那就说明你好。他好像就是好像就这种评价标准的会方，我觉得。OK。So OK fine，我们现在打不开 Flow， 然后因为几个原因，一个是我昨天不小心下了 YouTube， 然后现在我们只有把 YouTube 放到就是 Adfana， 然后才可以。对，要把 YouTube 给 Adfana 了，但是 Adfana 之后呢就不太好，所以那我们怎么办？我稍微想一下这个问题。我的 handwriting notes 吧，要不然就是。然后我们看一下18412，然后这个 Lonely 米藏，然后它的那个叫什么来着？它的那个Lonely 米藏，它的那个吃播，然后我们看一下，然后就这个茶单，这个不是，我觉得应该不是，这个是恶鬼，然后它不是那个谁的，然后这个表倒了，我可以复一下，然后对我们现在严格遵守教授的就指令，然后就不会拍表，不会拍时间，所以但是我是刚瘦的，就才更了一下 time。It's not okay actually, but let's just make here bisschen warmlich and bisschen German-like。bisschen stupid 的那个 YouTube， 然后 bisschen full 的那个 yeah， sonst。然后今天刚回来的时候，这边有一个，这个比较重要，下面这个比较重要，然后这个是 Musical Salon de la France， 然后叫 MS， 然后还有一个看一下。Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, in meinem Wahlkreis Pirmasens-Zweibrücken leben viele Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Beschäftigte der Schuhindustrie, Reinigungskräfte, Handwerkerinnen und Handwerker. Menschen, die früh aufgestanden sind, die angepackt haben und die heute eines gemeinsam haben.
Sie sind im Alter fast alle vollständig auf die gesetzliche Rente angewiesen. Diese Menschen haben keine zweite oder dritte Rentensäule. Und für sie gilt ganz klar, jeder einzelne Euro aus der gesetzlichen Rente zählt. Deshalb war es so richtig und notwendig, dass wir als Regierungskoalition die Haltelinie von 48% gesichert haben. Sie sorgt dafür, dass Rentnerinnen und Rentner finanziell nicht abgehängt werden. Sie ist ein Schutzschild gegen Armut. Gestern hat das Kabinett beschlossen, die Rentenkommission einzusetzen. Vorschläge für eine auskömmliche und zugleich bezahlbare Rente sollen erarbeitet werden. Im Fokus stehen alle Generationen, heutige und künftige Rentner. Und das Ziel ist klar: von der Rente leben können ohne Gang zum Sozialamt. Und dann kommt die AfD und will es mal wieder besser wissen als jede Expertinnen- und Expertenkommission. Der große Wurf, ehrlich gesagt, ist das nicht. Im Gegenteil. Die AfD entdeckt plötzlich das Herz für Rentnerinnen und Rentner, die ergänzende Grundsicherungsleistungen benötigen. Teile der Renten sollen nicht mehr angerechnet werden, damit unterm Strich mehr bleibt. Uns als SPD ist das ein wichtiges Thema, aber mit Verlaub, Ihnen kaufen wir das nicht ab. Und ich sage Ihnen auch warum. Nach all den Monaten, die Sie beim Bürgergeld, bei den Diskussionen gegen Menschen in Not gehetzt haben, nach all den Diffamierungen von Sozialleistungsbeziehern und nachdem Sie vor noch nicht mal 2 Wochen die 48% Haltelinie abgelehnt haben, mit der Begründung, mit Unterstützung von Steuermitteln würden die Rentenkassen geplündert. Genauso haben Sie es hier gesagt. Und da stellen Sie sich heute hin und fordern Unterstützung für Rentnerinnen und Rentner und raten Sie wohl mal woraus? Aus Steuermitteln. Ja, da muss man sagen, was wollen Sie denn nun? Sie wechseln Ihre Positionen einmal gegen Steuermittel, einmal mit Steuermitteln, wie ein Chamäleon seine Farbe. Dieser Antrag ist unglaublich. Das ist keine Sozialpolitik, das ist eine Showpolitik. Und es kommt noch schlimmer. Dieser Antrag ist handwerklich schlecht gemacht, er ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Sie bieten einfach mal einzelne Gruppen heraus und begründen gar nicht genau warum. Fairness ist keine ordentliche Begründung. Sie bauschen Bürokratie auf. Und das alles, Kolleginnen und Kollegen, ist für uns nicht hinnehmbar. Die SPD lehnt das ab. Wir stehen für eine starke Rente für alle. Ihren Antrag lehnen wir entschieden ab. Vielen Dank. Für die AfD darf ich Ulrike Schielke-Ziesing das Wort erteilen. Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Bürger, zurück zur Sachlichkeit. Ich freue mich, heute unseren 3. Rentenantrag innerhalb weniger Wochen vorzustellen, der da heißt Rentnerarmut in Deutschland, Einführung eines 25% Freibetrages in der Grundsicherung. Wenn Ihnen der Titel bekannt vorkommt, dann ist das richtig. Die Forderung hatten wir bereits 2019 in einem Antrag gestellt, auch damals nicht ohne Grund. Liebe Kollegen, seit damals hat sich die Notwendigkeit für eine solche Regelung leider nicht verringert, sondern im Gegenteil noch verschärft. Erstens: Immer mehr Menschen rutschen im Alter in die Grundsicherung. Fast 1,3 Millionen Rentner waren Ende 2024 auf Grundsicherung angewiesen. In nur 4 Jahren stieg der Anteil um mehr als 30% und dort hatten wir einen SPD-Sozialminister. Zweitens: Der Grundrentenzuschlag aller SPD hat sich seit 2020 als das entpuppt, was er immer war: teuer und völlig am Bedarf vorbei. Und drittens: Was nützt die schönste Mütterrente, wenn diese auf die Grundsicherung angerechnet wird? Gar nichts. Das sind systemische Unwuchten, die wir mit einfachen Mitteln beheben können und wollen, mit einem Freibetrag. Das heißt, dass der Staat den Bürgern eben nicht die ganze Rente wegnimmt, wenn sie im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind, sondern einen Teil der Rente vor dem Zugriff schützt, 25% oder mindestens 100 Euro. Das gilt im Übrigen auch für die Mütterrente. Wir als AfD sagen, auch wer arm ist, aber gearbeitet hat und von seinem Einkommen Rentenbeiträge gezahlt hat, der muss doch am Ende deutlich mehr haben als jemand, der nie gearbeitet hat. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, finden wir. Liebe Kollegen, es gibt viele Gründe, weshalb Menschen eine niedrige Rente erhalten. Arbeitslosigkeit, Kindererziehung, aber vor allem eine langjährige Beschäftigung im Niedriglohnsektor. Der wurde damals auf Geheiß der SPD gefördert und das Ergebnis sehen wir heute.
Kleine Löhne ergeben kleine Renten und natürlich schlechte Rentenpolitik. Das heißt, ein zur Minimalsicherung heruntergewirtschaftetes System, ein geradezu erbärmliches Rentenniveau und eine beitragsfinanzierte Sozialversicherung, der über die Jahre immer neue Belastungen zugemutet wurden. Als Folge finden sich nun Millionen Arbeitnehmer im Alter plötzlich im Armutsniveau wieder. Auch deshalb laufen wir nicht nur beim Bürgergeld in eine staatliche Legitimitätskrise. Fast 20% aller Menschen über 65 sind armutsgefährdet und die Durchschnittsrente liegt nur 100 € darüber. Das ist zu wenig. Liebe Kollegen, das ist zu wenig für den Strom, zu wenig zum Heizen, zu wenig zum Leben. Der Anstieg der Altersarmut ist dramatisch. In keiner anderen Alterskohorte steigt die Verschuldung so steil an wie in der Generation über 70. Ausgerechnet in der Generation, die gelernt hat, jeden Pfennig umzudrehen. Das ist die Generation, die lieber im Dunkeln sitzt, als Hilfe zu beantragen. Das ist alles nicht neu. Die Zahlen werden regelmäßig aktualisiert wie der Wetterbericht, aber leider auch so behandelt. Nach dem Motto nicht schön, aber nicht zu ändern. Aber das stimmt nicht. Eine gute Rentenpolitik wäre zum Beispiel der Anfang. Leider sind es genau dieselben Parteien, die auf der einen Seite die Altersarmut beklagen und auf der anderen Seite dafür verantwortlich sind, denen es nie sozial und solidarisch genug zugehen kann, die Milliardensummen ins Ausland verschieben, unsere wirtschaftlichen Grundlagen ruinieren und zur Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten beitragen. Das erzeugt natürlich Handlungsdruck. Nur deshalb kam Herr Heil ja damals überhaupt auf die Idee mit der Grundrente, seinem Lieblingsprojekt. Und wie alles, was die SPD ausdenkt, sehr teuer, fürchterlich kompliziert und garantiert nutzlos. Ein Perpetuum mobile der linken Fürsorge sozusagen, bei der eine Intervention die nächste nach sich zieht. Warum erzähle ich das? Weil es erstaunliche Parallelen gibt zur heutigen Situation. Auch 2019 gab es Parteirebellen, die aus gutem Grund dagegen waren. Zum Beispiel den damaligen Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, der dann auch dagegen gestimmt hat. Auch damals sagte ein gewisser Herr Merz zur Grundrente, sie sei ein Zitat, schwerer Fehler für das System. Die Gründe waren dieselben wie heute, nämlich die finanziellen Belastungen für die jüngere Generation. Und auch damals knickte die CDU vor der SPD ein. Gebracht hat es nichts außer einer weiteren Vermischung von Versicherung und Fürsorgesystem und einer weiteren Entmündigung der Bürger durch eine verfehlte und leichtfertige Politik, die den Bürgern immer nur nimmt und nichts gibt. Diesen Weg will die Koalition jetzt weiter fortführen und solange das so ist, solange wird auch weiter Altersarmut herrschen. Liebe Kollegen, und deshalb brauchen wir Maßnahmen, um arme Rentner zu entlasten. Ein angemessener Freibetrag erfordert keine umständlichen Berechnungen und scheitert nicht an irgendwelchen Zugangshürden. Ein Freibetrag, so wie wir das hier vorschlagen, ist einfach, schafft mehr soziale Sicherheit und auch mehr Gerechtigkeit. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Stefan Nacke das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, worüber wir heute sprechen, ist eine weitere Nebelkerze der AfD. Sie versucht, den Eindruck zu erwecken, sie stehe an der Seite der Benachteiligten. Das tut sie aber nicht. Als wir Union und SPD 2021 den Grundrentenzuschlag eingeführt haben, hat die AfD gegen das Gesetz gestimmt. Die AfD wollte damals nicht, dass Rentnerinnen und Rentner besser gestellt werden, die trotz langer Versicherungszeiten nur sehr niedrige Renten anwirtschaften. Wir als Union wollen den Versicherungsgedanken weiter stärken, dass eigene Beiträge auch zu Rentenleistungen führen. Und wir müssen weiterdenken. Der jetzt eingesetzten Rentenkommission kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Sie ist eine Alterssicherung, die viel mehr als nur die gesetzliche Rentenversicherung in den Blick nimmt. Seit einem Vierteljahrhundert steht unser Alterssicherungssystem auf diesen 3 Säulen: der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Doch noch immer hinken betriebliche und private Altersvorsorge hinterher. Laut Alterssicherungsbericht sparen lediglich 16% der Beschäftigten für ihre Altersvorsorge in beiden Bereichen. Und 38% haben überhaupt keine Zusatzvorsorge. Das zeigt uns, dass noch sehr viel zu tun ist. Die Rentenkommission muss deshalb die grundlegenden Fragen der Alterssicherung stellen. Was soll jede der 3 Säulen leisten und welche Risiken sollen insbesondere in welcher Säule langfristig abgesichert werden?
Die Rentenversicherung übernimmt zahlreiche zusätzliche wichtige Aufgaben, Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten, Rehabilitations- und Präventionsmaßnahmen. Diese Aufgaben sind wesentliche Bestandteile unserer sozialen Sicherung und werden von der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge häufig nicht abgedeckt. Betriebliche und private Altersvorsorge müssen als eigenständige und pfändungssichere Säulen der Altersvorsorge weiter gestärkt werden. Sie dürfen nicht länger nur als Instrumente der Mitarbeiterbindung in den Unternehmen gesehen werden. Der individuelle Erwerbsverlauf bestimmt darüber, wie viel Geld den Menschen im Alter zur Verfügung steht. Die Kommission muss sich auch mit der Frage beschäftigen, wie wir zukünftig sicherstellen, dass Beschäftigungsverhältnisse so ausgestaltet sind, dass Menschen durch ihre eigenen Beiträge eine eigene gute Altersvorsorge haben. Oh, ja, ja. Zeigte sich, dass der Beitragssatz für in vielen europäischen Ländern, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, einige Instrumente dass wir langfristig dafür sorgen müssen, dass nicht alle drei Säulen getragen werden. Nicht zuletzt brauchen wir Maßnahmen, die sicherstellen, dass das tatsächliche Renteneintrittsalter nicht wie heute knapp 3 Jahre in der Regelung das Ganze zurückgeht. Das würde uns einfach mehr leisten. Und so als auch mit Fragen der individuellen und betrieblichen Zukunftsvorsorge. Es ist so, dass die Rentenkommission jetzt mit einem umfassenden Vorschlag zeitlich begrenzt umdenken ihre Arbeit aufnehmen. Bei der Reform des Rentensystems darf man nicht auf einfache Lösungen setzen, auch populistische Anträge. Ich wünsche mir, ich erwarte sogar, dass wir mit den Vorschlägen der Kommission noch in dieser Wahlperiode zu einer echt für alle Generationen fähigen Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Demokratin, an dieser Debatte sind gerade zwei Dinge bemerkenswert. Zum Ersten ist das der erste Antrag der rechtsextremen Fraktion, der nicht so vorhastet ist. Das ist auch die erste Rede gewesen, wo nicht die ganze Zeit gegen Arbeitslose oder Ausländer oder welche sowas gehalten werden, die ganze Zeit gehetzt wird. Das macht die rechtsextreme Fraktion aber nicht, weil sie ihre Menschenliebe oder ihre Nächstenliebe entdeckt hat, sondern das macht sie aus einem strategischen, perfiden Grund. Wir, und das ist nämlich der zweite Grund, diskutieren diesen Antrag hier so, als wäre das so ein ganz normaler Antrag. Als wäre das aber nicht genau das Ziel der rechtsextremen Fraktion. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir eben nicht mitmachen. Das ist keine normale Fraktion, das ist kein normaler Antrag, das ist eine gesichert rechtsextreme Fraktion und mit denen können wir nicht einfach für ganz normale Menschenrechte kann man nicht inhaltlich stellen, inhaltlich mit denen zu diskutieren, zu einem Daten, dass die Normalisierung da nicht ganz sicherlich nicht mit. Und deswegen, liebe Kollegen der demokratischen Fraktion, lasst uns nicht als kleinen über einen rechtsextremen Antrag reden, sondern lasst uns klar machen, klare Kante gegen Faschismus, denn Faschismus ist kein Mein. Worüber wir eigentlich reden müssen, das ist Altersarmut. Die durchschnittliche Rente von Frauen im Westen beträgt 985 €. Die Rente meiner Mama ist sogar nochmal 200 € niedriger. Hat 3 Kinder großgezogen, hat lange gearbeitet, trotzdem hat sie eine sehr, sehr schmale Rente. Monat für Monat ist sie gerade so mit uns über die Runden gekommen, da konnte man auch nicht mehr sparen. Und da finde ich es ehrlicherweise zynisch, wenn Friedrich Merz dann ganz stolz bekommt, dass er für jedes seiner Enkelkinder 100 € im Monat in einen Aktienfonds wegpackt. Das kann man einfach nicht, das können ganz viele andere Menschen auch nicht. Weder in der Arbeitszeit noch in der Rente, und deswegen finde ich es eine Dreistigkeit von Friedrich Merz, sowas noch als Tipp gegen Altersarmut anpreist. Das ist einfach nur Abhören vom Multimillionär aus dem Kanzleramt. Was würde also wirklich helfen? Nicht Anträge von einer rechtsextremen Fraktion, mit denen sie sich weiter mobilisieren wollen,
Was wirklich hilft, ist eine echte Rentenreform. Vor allem mit einem Ziel, die staatliche Rente muss sicher sein. Das sage ich gerade auch als junger Mensch, im Namen einer jungen Generation. Die Rente muss sicher sein und das Rentenniveau muss dauerhaft stabil sein. Rentenreform heißt deswegen Gesellschaft reformieren und das besteht aus meiner Sicht vor allem für erstens familienfreundlicher werden. Vor allem kann Familien verbessern, Kinderbetreuung ausbauen und die Erwerbsarbeit von Frauen stärken. Zweitens muss gerechter werden. Alle sollen in die Rente einzahlen, auch Politiker, auch Beamte. Die Bevorzugung der Reichen, die muss endlich beendet werden. Die Beitragsbemessungsgrenze muss endlich vollständig weg. Und drittens, wir müssen endlich die Vorteile von Migration anerkennen. Das sage ich vor allem jetzt nicht an die rechtsextreme Fraktion, sondern an die Kollegen Union. Ja, wenn man das sieht, wir haben einen demografischen Wandel, aber den bekommen wir nicht alleine in den Griff. Deswegen brauchen wir Migration. Und Menschen, die hierher kommen, Teil unserer offen, bunten und vielfältigen Gesellschaft werden wollen, die brauchen wir aber ganz sicher keine menschenfeindliche rechtsextreme Fraktion. Viertens, wir müssen auf Gesundheitsschutz und Prävention setzen. Das durchschnittliche Rentenalter ist jetzt gerade mal bei 65 Jahren, weil viele nicht mehr können. Also brauchen wir viel mehr Prävention und Gesundheitsschutz. Und fünftens, wir brauchen endlich eine solide Garantierente. Denn die hilft wirklich gegen Altersarmut meiner Mama helfen. Und deswegen reicht es nicht, an kleinen Stellschrauben zu drehen, nicht eine Prozentzahl einer Jahreszahl zu ändern, sondern wir müssen wirklich die Rente reformieren, wir müssen wirklich die Gesellschaft reformieren, wir müssen die staatliche Rente sichern, wir müssen endlich ein Verbotsverfahren gegen verfassungsfeindliche Parteien einleiten. Danke sehr. Für die Linke darf ich Sarah Vollert das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, die AfD verkennt in ihrem Antrag komplett, dass eine Weichen die Probleme in der Rente auch nicht lösen wird. Wenn man denn Reformchen für den richtigen Weg halten würde, wäre es wesentlich einfacher, zum Beispiel die Freibeträge im SGB 12 einfach den Freibeträgen im SGB 2 anzugleichen und bei der Anrechnung von Renten, und Erwerbseinkommen beizustellen. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen das System endlich grundlegend reformieren. So wie jetzt kann es nicht bleiben und daran ändern auch die Reformchen der AfD nichts. Also ein grundsätzlicher Blick. Während die Bundesregierung ihr Rentenchaos verwaltet, leben Millionen ältere Menschen in Armut. Die Realität ist brutal. Jede fünfte Person bekommt weniger als 1.378 € im Monat. Das ist ein System der Armut. Und dieses System trifft Frauen besonders hart. Frauen in Westdeutschland bekommen im Ruhestand 13.500 € weniger pro Jahr als Männer. 13.500 €, das ist keine Lücke, das ist ein ganzer Ankunft. In meiner Heimat Bayern ist die Lage besonders dramatisch. Frauen erhalten dort im Schnitt 50 € im Monat. Nur 947 € in einem der reichsten Bundesländer Deutschlands. Was sagt der Ministerpräsident? Markus Söder stellt sich hin und erzählt, wie geil Bayern ist. Wie überlegen, wie erfolgreich die Wahrheit ist. Bayern ist reich, aber seine Rentner gehören zu den ärmsten Deutschlands. Darauf ist Markus also stolz auf politisches Totalversagen. Seit Jahrzehnten wird Frauen gesagt, kümmert euch um die Kinder, pflegt euch einfach und haltet den Laden am Laufen. Und im Alter sagt das System dann nicht, ihr wollt nicht alt und arm sein, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Die Abhängigkeit von einem Mann oder die Witwe. Und das ist die Antwort der Linken darauf. Tiefrente, Frühstandrente, das wollen sie ernsthaft die gescheiterte Realitätsverwaltung. Das ist Politik für besser verdienende Männer und ein starkes Gesicht für alle, die heute schon nicht kommen. Sie reden über längeres Arbeiten, über private Vorsorge, über komplizierte Förderprogramme, aber sie reden nicht über die Menschen, die schon heute arm sind. Sie ignorieren sie und wir sagen, Schluss damit. Wir fordern eine solidarische Mindestrente von 1.400 € im Monat. Unbürokratisch, verlässlich für alle. Das ist kein Luxus. Das ist das Minimum für ein würdevolles Leben. Damit beenden wir Altersarmut. Damit erkennen wir Care-Arbeit an. Damit brauchen wir keine entschuldigende Grundsicherung im Alter mehr. Altersarmut ist keine Naturkatastrophe. Sie ist das Ergebnis ihrer politischen Entscheidungen. Und genau deshalb kann man sie beenden, wenn man es will. Wir wollen das. Sie offensichtlich nicht. Für die SPD-Fraktion darf Daniela Huck das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand bestreitet, dass wir in Deutschland ein Problem der Altersarmut haben. Dieser Antrag der AfD löst das Problem der Altersarmut. Die AfD will eine pauschale Freistellung von 25% der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder mindestens 100 € von der Anrechnung auf die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbshilfe. Der Antrag wird mit dem Argument der vorgeschlagene Freibetrag berücksichtigt überhaupt nicht, wie viel und wie lange jemand in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Menschen, die weniger Jahre in die Rentenkasse einzahlen, würden prozentual mehr profitieren als diejenigen, die lange und stetige Beiträge leisten, und das auch dann, wenn es geringe Beiträge sind. Und Menschen, die nur knapp oberhalb der Grundsicherung liegen, würden völlig leer ausgehen. Das ist kein Gerechtigkeit. Altersarmut entsteht nicht erst im Rentenalter. Sie beginnt viel früher bei Beschäftigung, unsicheren Arbeitsverhältnissen und bei fehlender sozialer Absicherung während des gesamten Lebens. Wer Altersarmut wirklich bekämpfen will, der muss an anderen Stellen ansetzen. Bei einer fairen Bezahlung, bei sicheren Arbeitsplätzen und bei einer stabilen, verlässlichen, gesetzlichen Rente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erhöhen die Tarifbindung, damit zukünftig wieder deutlich mehr Beschäftigte von Tarifverträgen profitieren. Mit der Stärkung der Betriebsrente sorgen wir dafür, dass noch mehr Menschen von einem zusätzlichen Einkommen im Alter profitieren. Wir setzen uns für einen höheren Mindestlohn, der die Menschen aus der Armutsfalle befreit. Ein Mindestlohn, der wirklich lebensstabil ist. Wir haben auch die Grundrente eingeführt. Und diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, aber dennoch von einer niedrigen Rente betroffen sind, unterstützen. Und wir haben die Rentenkommission eingeführt, um ein langfristig tragfähiges Rentensystem zu entwickeln, das für alle Menschen so lange funktioniert. Das ist der Weg, den wir als SPD gehen. Wir setzen nicht auf Pauschalmaßnahmen, die nur an den Symptomen kratzen, sondern auf eine strukturelle Veränderung, die den Ursachen von Altersarmut auf den Boden bringt. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion darf ich Thomas Stefan das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Rente ist kein Geschenk des Staats. Rente ist erarbeitete Lebensleistung. Trotzdem erleben wir etwas, das viele Menschen nicht mehr verstehen und ehrlich gesagt auch nicht mehr akzeptieren. Wer jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt hat, steht im Alter oft kaum besser da als jemand, der gar nichts oder nur sehr wenig eingezahlt hat. Warum ist das so? Weil kleine Renten bei der Grundsicherung nahezu vollständig angerechnet werden. Jeder zusätzliche Euro als eigene Arbeit verpufft. Rentenerhöhung, Mütterrente, Verbesserung, sie kommen bei vielen Leuten einfach nicht an. Wer keine oder kaum Rentenbeiträge geleistet hat, egal ob Deutscher oder Ausländer, bekommt im Alter keine Rente, sondern lediglich die Grundsicherung im Alter. Und diese Grundsicherung ist eine Fürsorgeleistung. Aber genau hier liegt das Problem. Es macht keinen spürbaren Unterschied mehr, ob jemand überhaupt etwas geleistet oder einbezahlt hat. Das ist ungerecht, das ist leistungsfeindlich und das untergräbt das Vertrauen in unser Rentensystem. Deshalb muss die Einkommensanrechnung in der Grundsicherung verändert werden. Mit unserem Antrag führten wir einen 25% Freibetrag auf die gesetzliche Rente ein. Mindestens 100 € im Monat, die nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden. Das ist kein Luxus, das ist wirklicher Respekt vor einer Lebensleistung. Meine Damen und Herren, wenn wir dadurch erreichen, dass auch nur eine Rentnerin keine Flaschen mehr sammeln muss, um über die Runden zu kommen, hat sich dieser Antrag bereits gelohnt. Ich wünsche allen Rentnern da draußen frohe und gesegnete Weihnachten, möge uns Gott sie und unser deutsches Vaterland beschützen. Dankeschön. Als letzte Stimme in der Aussprache für die CDU-CSU-Fraktion Florian Willig.
meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich nach so einer Sitzungswoche am allermeisten auf meine Familie. Und wenn es irgendwie klappt, haben wir am Samstagmorgen ein festes Ritual. Wir gehen gemeinsam auf den Wochenmarkt in meiner Heimatstadt Gefei-FIONA. Und dort treffen wir viele Menschen, allerlei Leckereien der Bäckerei Trebes, namens Antipasti oder der Metzgerei Fröhlich, trifft man sich, tauscht Neuigkeiten aus, erzählt, was einen bewegt. Man kennt sich, man grüßt sich, man kommt ins Gespräch. Das ist mein Elster Heimat. Und genau dort bekomme ich als Abgeordneter auch immer wieder ehrliches Feedback. Gerade in der Debatte ums Rentenpaket kamen die letzten Wochen viele Rentner auf mich zu. Oft ging es um notwendige Reformen, aber eben auch in manchen Gesprächen die Sorge um diese Gespräche zeigen die demografischen Herausforderungen, in der sich unsere gesetzliche Rente zeigt. Gleichzeitig zeigt sie aber, wie wichtig die nächsten Wochen für unsere Zukunft sind. Hier müssen wir Grundsteine legen, denn sie hat die wichtige Aufgabe, nachhaltige Vorschläge zu erarbeiten, die das Gleichgewicht zwischen den Generationen angemessen ausnutzen. Für faire und tragfähige Rente. Und ja, wir müssen über wirksame Reformen reden und zugleich für die sorgen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Aber im Gegensatz zum falsch vermittelten Eindruck dieses Antrags lassen wir unsere Rentnerinnen und Rentner schon heute nicht im Stich. 2021 hat die damalige schwarz-rote Koalition mit der Grundrente eine spürbare Optimierung der niedrigen Renten eingeführt. Übrigens ohne die Zustimmung der AfD. Der Grundrentenzuschlag ist eine zielgenaue, unbürokratische und wirksame Regelung für Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 33 Jahre Sozialbeiträge bezahlt und über viele Jahre ihren wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet haben. Sie packen mit ihrem Antrag die Gießkanne aus und untergraben diesen Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit. Ihr Antrag würde den Sozialstaat nicht nur bürokratisch aufbrechen. Das ohne Vorschläge zur Finanzierung. Außerdem haben wir, meine Damen und Herren, noch erst in der letzten Sitzungswoche mit dem Beschluss des Rentenpakets 1 Maßnahmen ergriffen, die Rentnerinnen und Rentner in naher Zukunft ganz konkret unterstützen. Weiter geht es in der Koalition mit der Optimierung der privaten und mit der Frühstadtrente erstmals einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Und ja, wir bauen auf eine ehrliche, ergebnisorientierte und generationengerechte Arbeit der Rentenkommission. Für die Menschen auf meinem heimischen Wochenmarkt und natürlich in unserem gesamten Land. Vielen Dank. Nachdem wir jetzt wissen, wo wir den Kollegen Bilic am Samstag treffen können, kann ich die Aussprache schließen. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Rentnerarmut in Deutschland, Einführung eines 25% Freibetrages in der Grundsicherung. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 3354 den Antrag
好搞笑啊！天呐。哦，原来是这样的，我的天。How does productivity increase through technological advances or that's
Event in international relations. So this occurred some 35, 36 years ago. And as you all know, the Cold War ended with the victory of the West and the defeat of the East. So the one superpower, the USSR, was defeated, and this led to the dissolution of the Soviet Union and also its alliance with the former Eastern European countries. This alliance was the Warsaw Pact. So, some 34 years ago, both executions were simply dissolved. And in this way, the West, in particular the North Atlantic Organization, had reached the goal for which it was been created in 1949. So at that point in time, it was obvious that only one superpower had remained, and that was the world most important country in terms of every dimension, so militarily, technologically, scientifically, economically, nationally. And also ideologically was prevailing. So China was on the rise, but it was still a developing country that was good for producing t-shirts and simple consumer goods, and had behind it a very deep political crisis with the Tiananmen upheavals, and nobody expected the China economic boom to last. It had lasted already a decade, which was a very long period of time, so everybody, or almost everybody, forecast that the China economic growth would stop. So, given that situation, a new international security architecture was deemed necessary. In particular, NATO had lost its raison d'etre, and then it was also decided to the leader of the Soviet Union, Gorbachev, that NATO
would, in any case, not move an inch eastward. So it would dissolve like the Larson Pact or simply stay. So at the beginning of the 90s, many proposals were discussed, and among the proposals that were mostly supported at the time, there were those 5 ones. So the first one had no particular hope, and it was the idea of having a demilitarized and neutral zone in Central and Eastern Europe. So, the second main idea was put forward especially by Gorbachev and Mitterrand, the French president, and it was to create a pan-European security organization from Lisbon to Vladivostok. The third one was the proposal to create a novel institution, the Partnership for Peace, that would, at least at the beginning, be concerned with military cooperation between the old NATO members and many other, not only European but also non-European countries. And in particular, also with Russia. And the Pentagon, the US Ministry of Defense, was especially keen on this idea. The third idea was put forward by the Russian President Yeltsin, and was that NATO may be enlarged and Russia should be then included in NATO, and especially it should be the very first new NATO member. And then there was the idea of enlarging NATO, but with the idea of excluding Russia, precisely expanding NATO without Russia. It was put forward, especially by Lech Walesa and President Havel. These were main ideas that started. And for a while, it seemed that they were similarly likely, and at some point in time, it seemed that the UN, so you have to figure out that the US at that time had an extraordinary international prestige and was an uncomfortable leader. So the US basically had to decide. So the other countries would give some advice, but it was clear that what the US decides will be the way. It was the only game tough. So at that time, the third option, the Partnership for Peace, seemed to be the most interesting one. It's not working.
based on this led to the dissolution. The natural starting point from looking at this situation is to look at what arose in the world security architecture after the last major change in the world setting, which is the end of the Cold War. So it was the last major event in international relations. So this occurred some 35, 36 years ago. And as you all know, the Cold War ended with the victory of the West and the defeat of the East. So the one superpower, the USSR, was defeated, and this led to the dissolution of the Soviet Union and also its alliance with the former Eastern European countries. This alliance was the Warsaw Pact. So some 34 years ago, both institutions were simply dissolved. And in this way, the West, in particular the North Atlantic Organization, had reached the goal for which it was had been created in 1949. So at that point in time, it was obvious that only one superpower had remained, that was the world most important country in terms of every dimension. So military, technologically, scientifically, economically, financially. And also ideologically was remaining. So China was on the rise, but it was still a developing country that was good for producing t-shirts and consumer goods, and had behind it a very deep political crisis with Tiananmen.太搞笑了，我天呐！
in my first month here. Motivo per cui appunto l'abbiamo chiamata Hypersale è
you.